වැඩම කරන අතර වාරයේ තමයි අද දවසේදී මහා සංඝරත්නය මේ සෝමයට වැඩම කළේ අපේ සිරස මාධ්‍යාලයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ආචාර්ය පූජ්‍ය මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මා සමග ඉන්නවා. විශේෂයෙන් උන්වහන්සේට වචන කිහිපයක් අපේ මූලසංස්කෘතික කාර්යමණ්ඩලයේ ආමන්ත්‍රණය කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන් උන්වහන්සේ ගැන මම ඉතාම කෙටියෙන් කියන්න ඕනේ. මේක මාස කිහිපයකට කලින් මේ ව්‍යායාමය සාර්ථක කරගන්න උන්වහන්සේ විශාල පරිශ්‍රමයක් දරුවා. ඒ අතරතුර තමයි උන්වහන්සේ සිරස මාධ්‍යාලයට මේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන්නේ. මාස කිහිපයක් අපි පළමු රැස්වීම දෙක මම හිතන්නේ ගත්තේ උන්වහන්සේ ඇමරිකාවේ සිට WhatsApp ඔස්සේ තමයි අපි පළමු රැස්වීම වලට සම්බන්ධ වුණේ. ඊට පස්සේ මේ රැස්වීම දිගින් දිගට ගිහිල්ලා සිරස මාධ්‍යාලයෙන් යන මූලිකත්වය අරගෙන මම හිතන්නේ උන්වහන්සේට ලොකු ශක්තියක් ලබා දුන්නා කියලා. අපි ලබා දුන්නු ඒ අඩිතාලම ඔස්සේ පියවෙන්නට පස්සේ අද මේක මහා දැවැන්ත ව්‍යායාමයක් වෙලා තියෙනවා. අපි උන්වහන්සේට Kudukan mahasiswa mahasiswa itu kudukan orang pandangan kudukan ilmu mahasiswa dan sama minta ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් හොයන්නේ. ඉතින් මේ මම කිව්වා වගේ මුල් කාලේදී මේ ව්‍යායාමයේ නැත්නම් පාරම් සංවිධානය කරද්දී මට ඉස්සෙල්ලාම හම්බුනේ සිරස මහාවිද්‍යාලයේ. ඒ සිරස මහාවිද්‍යාලයේ ඉඳලා මට ලොකු ශක්තියක් වුණා. ඉතින් එදා ඉඳලා අද වෙනකන් ගමන පටන් ගත්තා මේ වෙනකන් මගේ පිටිපස්සෙන් ඉඳලා මාධ්‍ය ප්‍රවණක් නෝ මම කියන හැම දෙයකින්ම මට උනාසෙන් මේ වාසිපාස්කම් මොරාදි වශයෙන් ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ ලොකු වෙලාවක් ගන්නකොට මොකද වෙනසාරමත් ඉතින් ඔය සියලුම දෙනා අතුල් සභාපතිතුමා සේවා මාත්‍ය මහරජා මාත්‍ය සහ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට මේ වෙනින් අපට ඔබ සියලුම දෙනාට සම්මා Second husband, today marks out ending of the Walk of Peace here in Sri Lanka, and we are very thankful for all the support from all the people in this country, especially your television channels that have covered for this Walk of Peace since beginning until now. And that support this mission to share it to all the people in this country and around the world because of all your work and effort and every day following us, that will reach more people around the world to know more about this mission, about peace, about mindfulness. So thank you so much for all that support and all that help. May you all be well, be happy, and be peaceful. And I would like to share our merit to all of you. And may you should success in every way. Thank you. It's a very tough season here. It's like දෙපැත්තට ඉට දෙන්න. ඒක. Oh, in the kind of one in the. We really need to get them to the hotel to get them prepped to leave fly out. In the kind of one in the. So yeah. දෙපැත්තට වෙලා ඉට දෙන්න. Wire.
වැඩිය. ඔය ඉන්න තැන් වලින් නම් වෙනවලු. ඩිස්කස් කරන්න එපා. වේලා ඉස්සරහට ගන්න. ආදා කරන්න බෑ. ළඟට. කකුල් පෑගෙන. කරන්න බාපුට දෙන්න. බාධා කරන්න වේ. බීක් ගියා. මහත්තයා පොඩ්ඩ සයිට් එකට එන්න. Sampai đây. Đây còn sao qua cái con người ta xem nhiều lắm hết trơn. Anh em đi. Produk langit depan. Ikan berapa, Bos? Now we going to exhibition Itu malah, Pak. Jamu. Pak Iwan di Pak iya kan? Betul.
ඇයි අනේ තල්ලු කරන්නේ බාධා කරන්න බෑ ආමුණතර පූජා කරන්න. හරි පස්සට. Di alignment. Nothing, please. Please. Ayo sini kaki aing enggak? Karena kalau sini kaki He will be joining us with his relics at our temple.
කියන්නේ විතර එක්කන් එන්න පුළුවන්. ඒක කිව්වේ දේ නේද? ළඟට වශයෙන්. අපි අවුරුදු ගිහින් ඉස්සර ආදිලා වෙන යන මම කිව්වේ දේ. ඔහොම ඉන්න කවුරුත් නැගිටින්න එපා. ඔහොම ඉන්න. ළඟට ආපුවම නැගිටින්න. Respected devotees, distinguished guests, and all those gathered here this evening in the spirit of peace, the sacred moment is now upon us. The Walk for Peace delegation, led by the Most Venerable Bhikkhu Pannakara Thera, accompanied by the Mahasangha, and joined by the beloved peace companion Aloka, has arrived at the Gangarame temple. We kindly request all devotees to remain seated in our respective seats or designated spaces. The Venerable Thera representing the Walk for Peace will now proceed around the temple premises, invoking blessings upon all those gathered here. We appreciate your cooperation in maintaining a calm and respectful atmosphere during this time. මෙතනින් ආපහු එන්න නිසා මේ ඉඩ මෙහෙම අපිට හදලා දෙන්න. බෝධිය ළඟට ආපහු අපි එනවා. එනිසා It is the Bodhi tree. The big root is the big Bodhi tree. Ladies and gentlemen, the Venerable Theras representing the Walk of Peace who are here now at the Gangarame temple are proceeding around the temple premises
besters and hope for blessings on all who have gathered here today to witness this very special and spiritual occasion. Please bear with us as the resident parents and hope blessings on all those who are present here. There's 15 types of nuts here. Pháp Pháp Đăng Đăng nó không anh ta thì vậy không anh xài nghe như vậy Venerable sir, according to the program here, there is no much more time here. Then we are not taking much more time for ourselves. We are not going to talk, but Venerable sir can speak few words there for the public. ඒක අපි මේ හාමුදුරන්ට විතරයි කතා කරන්න දෙන්නේ. වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා. මම ඒක අනවුන්ස් කළා. ඉදිරියට එන්න එපා කියලා දැම්මා. ඔව් හාමුදුරුවෝ ළඟට ආවනේ. විශේෂිත අවස්ථාවක් කියලා. මොකද අපේ පඤ්ඤාකර හාමුදුරුවෝ අදම රැඳිලත් වෙනවා. නමුත් විහාරස්ථානයට ගොඩවෙච්ච මොහොතේ බෝධීන් වහන්සේට ගිහිල්ලා ආශිර්වාද ගත්තා. උන්වහන්සේගේ අලුත් පන්සල් පරමාර්ථ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන්. මොකද ඔය කලින් මේ විහාරස්ථානට අපේලා බාර වුණා. ඒ කටයුතු ඉස්සෙල්ලා කරලා අපි මේ වැඩසටහන කොහොම ලබු කරලා අපි කතා කරලා වෙන වැඩසටහන් තිබුණා. ඒ සියල්ල නතර කරලා පඤ්ඤාකර හාමුදුරුවන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා ඔය පිරිස ආමන්ත්‍රණය කරන්න කියලා. Venerable Panyanga Theatre, you are most welcome to Nandiyarama Temple. This one is making your second visit here. Earlier you have been here and you have worshipped hair relics and we had some request to your temple to put the hair relics. Now all are ready here. Now our devotees are here. They want to make some program here. This is a program, but we are not going to do all the program here. But I would like to invite you to be to speak to them. Something you can text to them. You can say something to them. They are willing to listen to you. Okay, thank you. Namo Buddhaya, Namo Dhamaya, Namo Sanghaya, respected Mahasangha. First of all, I would like to say thank you to all the mineral monks, all the low mineral souls who make it happen today and tonight. For us to arrive to this sacred stupa temple where the hair relics has been kept for a very long time.
This is the moment. It is a very special moment for all of us, all the venerable monks and nuns, lay devotees in the United States and around the world, to be able to invite the Buddha relics, including the hair relics and the Bodhi tree, to America. This is the history, the first time in the history of Sri Lanka and United States. On behalf of my teachers, Most Venerable Ratanaguna, on behalf of the Hundao Temple and the Dhammacharya Project and all venerable monks who walk for peace, I pay respect and deep gratitude to our Excellency President of Sri Lanka, all government officials, all venerable monks and all faith leaders who have supported this mission in so many different ways. I would love to talk more about the peace message, but unfortunately, we still have a very important meeting going on and it's getting late. For that reason, I just want to share with you a quick message, which is the message that I always share everywhere from the United States until now in Sri Lanka. Every day when you wake up, please don't touch your phone. Instead, get a piece of paper and a pen now. Practice mindfulness first. If you don't give yourself, you don't give your mind a job to do, it will pick up all the trash to chew it over and over just like a cow. Our mind is capable of doing that, picking up all the old habits and bad things to think it over and over. That is when we are overwhelmed with thoughts and suffer. For that reason, please don't do anything else but get a piece of paper and a pen. Write out the statement, say, today is going to be my peaceful day. Once you write that down, read it over and over with your eyes and then read it out loud with your mouth. To tell the universe that today is going to be my peaceful day so that no one in this world can mess it up except ourselves. Believe me, no one can mess it up but ourselves. It is very difficult for us to have a peaceful day, but it is very easy to ruin it, to mess it up. Just one very minor thing that triggers us and we react, we mess our days up. So please take this message into action seriously to have peace for yourself, your family, your neighbors, your society, your country, and hoping that one day this world will be the best place, better place for all beings to live. And if we are doing this all together, peace will bloom and flourish throughout this nation, throughout this universe. May you all be well, be happy, and be peaceful. May you all always be protected by the triple gems and soon realize Nirvana. Namo Buddhaya. Thank you very much, Venerable Pandit, and we also welcome you very deeply and with a lot of gratitude despite the arduous journey that you have spent over the past 7 days. However, several formalities we must complete. We now arrive at a very significant moment, ladies and gentlemen. As advised by the Attorney General's Department of Sri Lanka, we are privileged to witness the formal signing of a memorandum of understanding on the sacred relics that will be moved to the United States of America for reverence. The MOU will be signed between two institutions. On one side, the Department of Archaeology of Sri Lanka, the custodian of island's extraordinary ancient civilization, and also, on the other hand, the Guangdao Vipassana Bhavana Center of Texas, which is represented here this evening by Venerable Pandakara Thera. We will also witness another special event this evening. A special casket to place the sacred relics designed by the Gangarama Temple will be handed over to the Venerable Thera, heading all the way to the United States of America. To hand over this special casket, we invite the following distinguished guests: the Chairman of Dayaka Sabha of the Gangarama Temple, Minister Vasant Samarasinghe,
Lantika Sarakupanayaka, the Presidential Secretary, and also former President Gotabaya Rajapaksa to take and hand over this very special casket. We will bring when we come, huh? So that's sacred stupa casket will also will enshrine the Buddha's hair relic in there. And when Dr. Kirendra, Reverend Kirendra, bring it over to us. These all are the relics below them. Yeah. They are preparing tomorrow all for the chicken place. Kau tadi ngapain di doa, Ada opening apa itu den, Opening apa itu den nama? Oh, itu den. Kerana besar kan? Dengar. Opening apa itu? Den. Sorry, kita kita tiada den. Kalau tiada ni mana den, wala gan. Oh, den. Ya, take some pay. Please. Yeah, Venerable sir. Venerable sir, this is the relics. Huh? Then I will keep and I will bring the relic. Otherwise, you can bring it. Yeah, there's a label. Take it. Venerable sir, these are the flags for the roads, for the temple. Yeah, take it. Otan hadagan nida. Ida hadal de. Wala medan ini Pak. Sorry, di pasir ini den. Pasir ini kok ini. Ya, අල්ලගන්න ඉතින් පැත්තට අල්ලගන්න. මේ මේවත් ගන්න. මේ මේව ගන්න ඔගොල්ලෝ අපි දෙන්නම් ඉන්නවා. දාන්න එපා. නෝසලාට එන්න පොලිමේ ඉඩ දෙන්න. හරියට කොහොමද මම දෙන්න ඔගොල්ලෝ දාගන්න. මේකට යනවද? මම දන්නේ. හරි. විමල කිව්වා. ඔය ඉන්නේ නැහැ ඉස්සරහින්. Media.
Media, media. Media, please come here. Sir, you can choose anything, we will bring. Yeah, let's go. Tell them to stay in a temple. We have to go to the airport. Yes. Go to the hotel and fresh. Yes. And be ready. Can they go on the bus? Yeah. Okay. Go by bus. Where's the bus? Right? Yeah, we need to get on the bus. Bus is there. Bus is there. Anu, take them to the bus, please. Bus, yes. ඔතන පොඩක් ඉඩ දෙන්න අපේ කට්ටිය. So now all venerable monks will get on the bus, we go to the hotel, and hopefully we have enough time to freshen up before we go to the airport. As you can see, the amount of Get onto the bus soon, otherwise you cannot go. I know. Thank you very much. Thank you very much. Thank you everybody. Thank you so much.
Hãy subscribe. Quý vị còn chỗ sâu không? Còn một chỗ đằng sau chiến Lại. Cho Nguyên nằm dưới đất được rồi, không cần ngồi đâu, phải nằm được. So here's our members here. Nằm dưới đất, không cần ngồi đâu. Chana. Hôm qua mông bự giờ nó xẹp hết rồi. Okay, I call it a day for you all. Okay. We keep you updated when we actually go to the airport to take our valuable monks to the airport. And it's probably gonna have to be the later flight at 7 a.m. And we keep you up to date. Okay. Thank you.